ಇಂದಿನ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರಿಚಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಬೈಲಿಂಗ್ಯುವಲ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಸದುದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸಭೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. A very good morning to you all. On behalf of Kannada Sangha Singapore, I am privileged to welcome District Director Kethi Tho, District 121 Director Vanita Rangarajan, Club Growth Director Swarna Kalyan, Division Z Director Yipli Shan, Area Director Sharon Kam, NUS Toastmasters Club member Pranav, members from India who are part of Kannada English bilingual Toastmasters, Ananta Madhava, Vivek Vishwam, Varun, and KVM Kishore from We Speak Toastmasters, and other distinguished guests from today's Toastmasters Open House. We heartily welcome you all. Before we get into the details, let us try to understand what is Toastmasters. Toastmasters International is a non-profit educational organization that teaches public speaking and leadership skills through a worldwide network of clubs. Starting in the year 1924 to enrich people's communication skills, today it has grown to over 15,800 clubs spanning in 149 countries with over 300,000 members. Let us see some benefits of joining Toastmasters Club. It is a proven personality development program that helps in constantly grooming and honing of 4 C's, which that's my inference how I would put it. Primarily, clarity, communication, confidence, and collaboration. Let us see how these 4 C's are linked together in bringing out the diamond in you. Clarity of thought is the foundation of effective communication. Clear content, a clear perspective, a clear belief is very important to express yourself effectively. Once you have clarity of what you want to express, ensuring that you express this thought in a manner that is received in the exact meaning by the other person is the second C, which is effective communication. Choice of words, the tone of your voice modulation, body language, all become instrumental in determining the effectiveness of communication. Now, on the third C, confidence. When you have clarity of thought and when you can effectively communicate the same, confidence comes to you and decorates itself as your best accessory. When you have clarity of thought, when you can communicate effectively, when you're confident, you are an excellent team player, a leader who can carry everyone along, a go-to person for anyone to approach you. So automatically you shine as an excellent collaborator. With this, I suppose we all do appreciate the importance of grooming these 4 C attributes: clarity, communication, confidence, and collaboration. This is precisely where Toastmasters Club enables to provide the perfect platform to groom and hone these attributes in its members. It helps in shaping the better of you. Before we experience how Toastmasters meeting works, I call upon the president of Kannada Sangha Singapore to share his views on this webinar with the audience. Venkat. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಶಿವು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ TMC. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆನ ಅದು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನನಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವರ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೊಸದೇ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅದು ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೋ, ಮನೆಯಲ್ಲೋ, ಹೊರಗಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅದು ಏನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇ ತಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆದರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅದು ವೆದರ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಈ ತರ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಆವಾಗ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಪೂರ್? ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಿಂಗಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವನ್ ವಸಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವರು ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ TMC ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನವೀನ್ ನಿತಿನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಇಷ್ಟ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು. ಬಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ತರ ಶುರು ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ ಯೂತ್. ಆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅವ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಇವರು ಫ್ಲೈಯರ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶರಣ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಫ್ಲೈಯರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೈಯರ್, ಸೇ ಕಮ್ ಜಾಯಿನ್, ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಯಾವ ತರ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಯಾವ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಂಘದ ಮುಖೇನ ನಾನು ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ it will be more meaningful, so it can reach more people, and whoever want to know and learn or be part of this
ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ must thank Sharan and Lishan here because they are helping so much in from the beginning. Our NUS Toastmaster Club members, so they are actually part of, even including flyer ಮಾಡುವಾಗಲಿಂದನೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ they did so much. I mean, they done a great job. Thank you Lishan and Sharan for that. So with all that, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we get overwhelming response ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿದೀವಿ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯೂತ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಜೀವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ. ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಅದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇದು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಆತರ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 70% ಇಂಗ್ಲಿಷ್, 30% ಕನ್ನಡ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈನಾ, ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿವಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಆಲ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸಿಂಗಪುರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಿಂಗಪುರದಿಂದ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಶುರುವಾಗೋ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಗೆ ನಾಂದಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಡೆಮೋ ಸೆಷನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಂಕಟ್, ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಡು, ವಿತೌಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನಂತ ಮಾಧವ, ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ and we will walk through the journey of Toastmasters with him. Toastmaster Ananta Madhava. ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ, ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Show me a thumbs up if you are doing good. ಬೊಂಬಾಟ್. Awesome. Good to hear that. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನ ನಾನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ್ಜುಮೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ. ಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಈಗೋ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ, ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಈಗೋ ಕನ್ನಡ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಈಗೋ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಈಗೋ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10 ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗೋ ಕನ್ನಡ ನಾನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಡೆದಾಡುವ ನಿಘಂಟು ಅಂತ ಈಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಜಿ.ವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಜಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರ? ಅವರ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಿರ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 90ರ ದಶಕ, 90ರ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪದಗಳು
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಮದಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇಗೋ ಕನ್ನಡ ಅವರು ಕಾಲಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪದಗಳು ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಪದವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಯ್ಯರು ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಪದವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ, ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ ಬಳಕೆದು ಪವಾರನ ಅಥವಾ ಅವನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದು ಸುಲಭವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪಭ್ರಂಶವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಉಪತಾಳೆ. ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶದವಾದ ಒಂದು ಪದದ ಒಂದು ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ ಕನ್ನಡ ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ವೆಂಕಟ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಣಪುರ ಇತ್ತು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು, ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರು ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡನೆಯದು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಸರಳವಾದ ಪದಗಳು ಮರೆತೇ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸಭೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಿಜ್ ಆಟ ಆಗೋದು. ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕ್ವಿಜ್ ಆಟ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 6 ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲು 3 ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಹಳ ಆಟ ಸುಲಭ. ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಜಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, whomever I hear first and whoever gives the answer right, we are going to say, okay, that's the person who has given the answer. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲನೆಯ ಪದ ಸೋ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ನೋಡಿ, ಸರಳವಾದ ಪದ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಎರಡನೆಯದು ದೇರ್ ಫೋರ್. ಆದ್ದರಿಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮೂರನೆಯ ಪದ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ರೋಮಾಂಚಕ. ಅದ್ಭುತ. ರೋಮಾಂಚಕ, ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಆತುರ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅದ್ಭುತ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನಾನು ಈಗ 3 ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ TTM ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ 3 ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ತಲೆ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಭೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಹರಿವು ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ.
ಆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರನ್ನ ಕರೆಯೋದು ನಾವು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣಗಳು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆಶು ಭಾಷಣ. ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಹೀಗೆ ನಾವು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಲ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ರೋಲ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹವರು. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೋಲ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. First of all, I would like to call upon the timer, Lijan. Lijan, can you please explain the role of a timer? Hi, Namaste. So I'm the timer for today's session. I will be timing the prepared speeches, table topics, and the evaluations. So for, say, table topics, there will be 3 segments. See 3 timings that I will be showing the timing. For example, I will show at 1 minute mark, green card will be shown, so you can see my virtual background. And 1.5 minutes, the yellow card will be shown. And at the 1.5 minute, and at the 2 minute mark, the red card will be shown. And then 2.5 minutes is time's out, so this will be shown. So when, as a speaker, no matter what speeches you are doing, make sure you speak until you see the green card, and also stop before the red. This time's out card. So thank you. Thank you, Lijan. So that's the role of a timer. Toastmasters ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಟೀಮ್ ಔಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಜಾನ್ ನನಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರುವುದು ಆ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಣವ್ ಪಿ. ಪ್ರಣವ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್. ಧನ್ಯವಾದ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಕೌಂಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ usages of these words throughout the meeting, and at the end of the meeting I'll be giving my report on what are the words that you've used, like etc. Yeah. Okay, thank you. Thank you ಪ್ರಣವ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಣವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಣವ್. ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ನ ಆಗಾಗ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೌ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ Varun. Varun, before I call upon Varun, I would like to call upon the evaluator for Varun's speech, who is Vivek. Are you the evaluator? No. Yeah. I'm slightly confused. Yes. Who is the evaluator for Vivek? Are you the evaluator? Okay. Please explain the objective of Varun's speech. Sure. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಿವೇಕ್. ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ 1 who is attempting his first speech, that is the icebreaker speech, and the purpose statement for this speech is to introduce himself or herself to the club and get introduced to the basic structure of public speaking. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ರಚನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಭಾಷಣದ್ದು. So I'll wish all the very best to Varun, and back to you, Ananta. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿವೇಕ್. So Varun is actually a very known face to all the people who are in District 92. He is going to introduce himself. ಅವರ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, COVID-19 ಪಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ಅವರು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹೊರತರಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಆಶಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. With this, let's call upon the first speaker, Varun, with the title Bengaluru Hudga Varun. Over to you, Varun. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಂಗಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅನುಗ್ರಹ ವಿಠಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾನು ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು BTS ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ BMTC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿರ್ಬೋದು. 3B ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮುದ್ದಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಜಯನಗರದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ನಗರ, ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, MES ಕಿಶೋರ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾಲೇಜು, MS ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಪಯಣ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ MK ರಾಮಪ್ರಸಾದ್. ಪ್ರತಿ ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ಜಯನಗರದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕುತೂಹಲನಾ? ತಾಳ್ಮೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದು ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಗುರವಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬರ್ಫಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸವಿತಿದ್ವಿ. ನಮ್ ತಂದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಿಹಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಳವಳ್ಳಿಯವ್ರು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಪ್, ನೈಟಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅತಿ ಇಷ್ಟವಾದ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉಡುಪುಗಳು ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಈ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಚಡ್ಡಿ, ಈ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಗುಡಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಎದುರುಗಿರೋ ಸುಖಸಾಗರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೇರೆಯವರು, ಸರ್ ದಹಿ ಬಟಾಟ ಪುರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ತರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಡ್ಯಾಡಿ ಜೋಕ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮರಿತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆಚೆ ಬಂದು ಡಾಲಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತ ಮನೆಗೆ ನಡೀತಿದ್ವಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅದೇ ವಾಡಿಕೆ ರೀ. ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲ್ ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಲ್ ತುಂಬಾ ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದ್ ಹೇಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಗೋಮಾತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕುಡಿತಿದ್ವಿ. ನಮ್ ತಂದೆ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಎರಡೂ ಸವಿತಾ ಇದ್ರಿಂದ ನನಗ ಅವೆರಡು ಅಮೃತದಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ CTR ಅಥವಾ ಜನತಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರಿಂದ ತಿಂದು ಸುಮಾರು ಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರವರಾದ್ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರವರ? ಜಯನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಣೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ಅಥವಾ ಮಾವಳ್ಳಿ ಟಿಫನ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ MTR ಹೋಗಿ ದೋಸೆ ತಿಂತಿದ್ವಿ.
ಈ ಗಣೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ದೋಸೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೋಸಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬನಾರಸ್ ದೋಸೆ, ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಶೆಜ್ವಾನ್ ದೋಸೆ ಅಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ದೋಸೆಗಳು ದೊರೀತಿದ್ವು. ಇವೆಲ್ಲ 99 ವೆರೈಟೀಸ್ ದೋಸೆಗೂ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನದ ಕಥೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ನೆನಪು ಬರ್ತಿತ್ರಿ. ಏಡುಕೊಂಡಲ್ವಾಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಸುಸ್ತಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ CTR ಅಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ CTR ಅಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ದೋಸೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತೆ ರೀ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರೋರು ಏನೇ ವಾದಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ನಿಜ ಬದಲಾಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ದೋಸೆ ಅನ್ನಿ, ದೋಸಾ ಅನ್ನಿ ಅಥವಾ ಡೋಸಾ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಆ ತಿನಿಸಿನ ಸ್ವಾದ ಪರಮ ಆನಂದ. ನನ್ಗೂ ಹಸುವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಖ್ಯಾತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ FM ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಟು ಚಡ್ಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟಿಕ್ ಪಿಟಿಕ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯನಾ? ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ರೀ. ನಮಗ್ ಕಾಫಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾಫಿ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಾಡಿದ ಕಾಫಿ ಸವೀರಿ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಿಷ್ಟೇ ರೀ. ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ ವರುಣ್ ಆರ್ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಗೋದ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು Varun ಫಾರ್ ದಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೀವು ನಗು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೆಳ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ನಗ್ಸಿದ್ ಜೋಕರ್ ಆದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಂತೋಷ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ ಭಾಷಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿ ದೇಹದಲ್ಲೂ C ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಕ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ thanks to you and good to know that. Okay, so we have the second prepared speech now. ಎರಡನೆಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣ. To give this, we have the second speaker, Swarna Kalyan, TM Swarna Kalyan. But before I call upon TM Swarna Kalyan, I would like to call upon her evaluator, who is Sharon Camp. Namaskara. Sharon, can you? Yeah. Actually, Swarna is going to give the same speech, which is an icebreaker. So the purpose of her project is for her to introduce herself and learn the basic structure of a public speech. All the best, Swarna. Thank you. Thank you, Sharon. Kalyan now. Swarna Kalyan with the speech title 3 S's in my life. 3 S's in my life. Swarna Kalyan. Have any of you seen me before? Yes. If you've not, what is your first impression about me? Distinguished guests, fellow Toastmasters and friends. A recent study shows that is called as 7-11, meaning that we make 11 assumptions about a person in the first 7 seconds we see
or speak to them. Today, in the next 6 minutes, I want to see whether I can change your impression of the 7 seconds that you have of me with my 3S in life. My first S. Anyone? Smile. Smile is my greatest strength in life. Not that I don't have any problems, but I face my physical, my mental, my emotional, my psychological, all my problems with a smile. I have lived in many parts of the world. I've worked in many parts of the world. India, Malaysia, Singapore, US, UK, Australia. But what really defines me as a person is where I was born and where I spent my childhood. Kolar Goldfields. A constant reminder is my name. I can never forget from where I came. Kolar, KGF, was a very sleepy town. Nothing other than the mines. We could have a lot of noise. We would have regular tremors and see heaps of underground land that becomes a landscape of the town. Very meager infrastructure. Sometimes we used to have electricity for just 2 days, 2 hours in a day, because the mines uses up all the electricity. Water was always a problem because it was a mining town, so hard water. But we were rich in culture and diversity. We could find everyone from India in that little town. It was a mixture of Anglo-Indians and Kannadigas and Tamilians and Telugu. We lived in a beautiful potpourri of culture. Whatever be the adversity, we learn to face life as it comes, because that place taught me that it is okay to have problems. Just adapt and learn to live. It's okay if you can't get tap water. Walk 2 kilometers to get potable water with your friends. It's okay if you don't have electricity. Study when there was electricity. Friends, that is my smile, the reason of my strength. My second S, service. I spent 40% or more of my time in doing service, community service, spending time at the temple, volunteering, or spending time teaching bhajans for a few children. Doesn't matter what I'm doing, but that is what keeps me going. Many of my friends ask me, Swarna, why would you waste your time doing whatever you're doing without any monetary benefits? Well, friends, let me tell you what I get from service. I'm always high, not with alcohol. I'm always high because I'm happy. When I help someone, that happiness is multifold, that I will never get from anything else that I do. My third S, student. I am a lifelong student. Never give up learning. I started off as an engineer and I couldn't get a job as an engineer in Malaysia. Never mind, I studied and I took up MBA, went into banking. And when I came to banking, I realized my mother role and banking didn't suit. So I went into something else, to teaching. And that is how I've been adapting and learning. But every time I switch my career, I have learned new things. I keep on upgrading myself. Like Toastmasters. This is a platform
As our SAA Shivu said, this is a platform to learn, to connect, to collaborate, to communicate, and to be concise in our what we want to express. And every time I do a speech, I am having a new discovery. It's a journey of discovery. So friends, I present to you Swarna Kalyan with the 3S: smile, service, and student. So what is your S? Or how do you define yourself? If I ask you to define, and if you're not sure how to do it, friends, join Toastmasters. Let us do this self-discovery together and learn to tell what we want to tell the world in the right way that we can. Thank you so much. Over to you, Toastmaster of the Day. Wonderful. So, I again request all of you to unmute and give a big round of applause. One speech. Speech not introduce herself to her, also made sure that how Toastmaster helps. Yeah, she made us. Wonderful, wonderful message. At this point, yeah, I would like to call upon the timer, Lijan, to read out the timing report of both of our speakers. Lijan, over to you. Namaskar, everyone. So, Varun spoke for 6 minutes 15 seconds and Swana spoke for 6 minutes 10 seconds. Okay. Thank you. Thank you, Lijan. ಎಷ್ಟು ಸೀಸನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅವರು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 4 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಅವರು ಕೊಡುವ ಭಾಷಣವನ್ನ 6 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷಣಗಳು ಇವರು ಕೂಡ. ಈಗ ಆಶುಭಾಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಜ್ ಆಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ. 3 ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. As you did like, just shout out the answer. Okay. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಅಥವಾ 4ನೇ ಪದ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆವಾಗಲೇ. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಹಳ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ, ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಆಗಲೇ ಸರಿಯಾದ. ಮುಂದಿನ 5ನೇ ಪದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ವೃತ್ತಿಪರತೆ. ಓಕೆ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತರ್ಜುಮೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಲ ಬಳಸುವಂತ ಪದ, ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪದ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪದ ಇದೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ. ಗುಡ್ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಯಾ, ಈಗ ನಾವು ಆಶುಭಾಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಶುಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರು KVM ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ. ನೀವು ವರುಣ್ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿ laugh rate will continue because we are going to have table topic master KVM Kishore on the floor. Over to you, Kishore. Thank you, Anand. I hope you can hear me. Yeah. Yes, yeah. I think we all fret over speaking spontaneously, and that is why we are in Toastmasters. We all have the same problem. My mother tongue is Telugu, and both of us must admit that among the South Indian languages,
Telugu and Kannada are the ones that need a little more push to be proud about their language. So we have the same problems. I think most of you here, both men and women, are married to a Kannadiga. So am I. Again, we both have the same problems. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ಅನಂತ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತರ ನನ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೂವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ದಾರಕ್ಕೂನು ಅದ್ರದ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ತರ ನಾನು ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು 17 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವಾಗ ಎಲ್ರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಳ್ತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಹೆಂಡತಿ ದಿನಾ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನು ಇಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ಸರ್ ನೀವು ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡಿಗಳ ತರಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಸೇಮ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ತರಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಳ ತರಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಸು ಭಾಷಣೆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 minutes 2.5 minutes ಮಾತಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ 1.5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, 2.5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, 1.5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಡ್ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಚನ ಇದು, ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಶಿವ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಶಿವ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರತ್ತೆ. ಶಿವ ಅವರೇ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಶಿವ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಿಶೋರ್? ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಿವ ಇದಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಗವಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. Again, just to keep it easy for the rest of the audience, someone who's a foodie need not have to worry about any kind of diseases. Someone who is good in oratory skills need not have to worry about having conflicts, right? So being a foodie,
myself, I definitely would vouch for the first statement. ಊಟ ಅಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇಹದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಗದ ಚಿಂತೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಫಸ್ಟ್. ಮೇ ಬಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೌಚ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಈ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋಂಥ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಗರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಎಗರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಎಗರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯದಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮಾತು ಒಂದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಆದ್ರೂ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಇದೇ ಇದೆ, ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಮಾತು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗಳ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ರೀಟ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಗಾದೆನ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ರೀಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ವೇದಗಳು ಸುಳ್ಳಾದ್ರೂ ಗಾದೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓವರ್ ಟು ಯು, ಕಿಶೋರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಮಾತು ಜೊತೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರುಣ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಫಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಖಂಡಿತ. ಅವರು ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಊಟ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಡೋ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬಂದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಣ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಧನ್ಯವಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು. I can see Srinivasa. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎ ಟೀನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಫಾದರ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚು, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಗಾದೆನ ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಕಾಲ್ ಚಾಚು ಅಂತ. ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು ಬೆಡ್ ಸೈಜ್ 5 ಫೀಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದು, ಅದಲ್ಲಪ್ಪ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡು, ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿತ್ತು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಲ್ವಾ, ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ದೆನ್ ರಿಯಲೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹುಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನರಿ ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಹೋಗೋದು ಎಗರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಹುಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಡೋಗೋಣ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪನದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಓ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಏನಪ್ಪಾ, ಓ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.
ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ. ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಎಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಗುರು ಯಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡಮ್ಮ. ಓ ಹೌದೇನೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಗ ನಾನು, ಈ ಸತಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ನೋಡೋದು ನಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪನ, ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಐಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡೋರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನೆವರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸೆಗೊಂದು ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಂಬಳ ತಂದು ನಮ್ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರು ಅದೇ ನಮ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಗನೇ ಹಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚು, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ, ಅವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬಹುದು, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ. ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸತ್ಯ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 25 ಪೈಸಾ ಸಿಕ್ಕೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ 25 ಪೈಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ EMIs ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಶಮಾ ಅಲ್ಲಿ. ಶಮಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಮಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಹಾ ಸರ್, ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಶಮಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಿಗೆ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಿಗೆ. ಶಮಾ ಅವರೇ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಮಾ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಸುಮಾರು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ. ಈಗ ನನಗ್ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಈಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ರು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ ಬಾಳ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೀವಿ, ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರೋರ್ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮೂರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗಳದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ ನಮಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೀನರ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಥಿತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ದಾದಾಪಹಡಿಗೆ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಇಂದ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋಯಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಅದ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಅವ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆತರ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಯಾರು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ನೇಣೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಆತರ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ಸಂತೋಷನ ನಾವ್ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿರೋರ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೇಲಿರೋರ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ ಬಿಡೋದ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಿರ ಶ್ಯಾಮಾ ಅವರೇ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಪೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And it was very nice to know about the true feelings of somebody who stays abroad.
ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. Lee Xian, do we have time for one more topic or shall we close here? What's the table topics timing until? According to the program sheet. We had there's 12 a TMD, minutes. no? Sorry? We had 12 minutes for this. You can go for one more. We can go for one. Thank you. Last topic for today. Yaar maatadtare? Or somebody wants to speak in English? We'd be happy to give you. I saw Gopal raise his hand just now. Great. He's still interested. Hi, Kathy. Here is a topic for you. No. I mean, I just saw someone raise his hand just now. Gopal? Yeah. Gopal, are you there? Gopal, okay. ಇದೀರಾ ಗೋಪಾಲ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು, ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಖಂಡಿತ. ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಕನ್ನಡನೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತ ಇದು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ರೈತರೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಲೆಲ್ಲ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬೆಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ಉತ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನೀರ್ ಹಾಕಿ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಅದು ಏನೇನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೂ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕಲಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆತರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ರೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಲರ್ನರ್, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೊಸಾದ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಪ್ಪುವಂತ ಮಾತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ನೋ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕರೇಜಸ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಹಬ್ಬದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಟೈಮರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ನೋ? Namaskar everyone. So Siva, Kumar, Shama and Gopal spoke within the time limit, and Srinivasa spoke for 2 minutes 45 seconds, which is 15 minutes over time. So up to the team to decide whether we can go for voting, if there's voting. Okay. Thank you. Okay. Thank you. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಷಯ, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ.
So do we have a voting link? Shiva, No, in the current format we don't have. but maybe ನೀವು voting ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು Okay. audience-ಗೆ. So for the benefit Just indicate of how it works. Yeah, for the benefit of audience, there is a voting done to find the best table topic master in every meeting. Similarly, the best speaker, best evaluator, so on and so forth. Just so that the evaluations do not bias you, soon after the speeches are done, there is a voting link that is issued and the people are expected to vote for it. I am sure this will be there in the subsequent meetings. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕರೀರಿ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು TMOD ಅನಂತ್ ಅವರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹಾಗೂ ಆಶು ಭಾಷಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೂ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ನುರಿತ ಭಾಷಣಕಾರರಾದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದೀವೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ 2 ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾದಂತಹ ವರುಣ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕ್ ವಿಶ್ವಂ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಭಾಷಣ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ, ಹಬ್ಬ. ಇದು ಮಾದರಿ ಭಾಷಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಮಾದರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ರೆಫರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ like Varun. First, let's start with the great opening. Let's start with the great opening of Toastmaster Varun. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಬಾಡಿ ಜೆಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಚ್, ದ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ and then giving standing speech is a great thing. So congrats, kudos on that. And the body of the speech ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಕುಡೋಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೇವ್ ಅ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಾರಾಂಶ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ರಚನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ ತರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾತನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೋನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಹೈ ಪಿಚ್, ಲೋ ಪಿಚ್, ಮೀಡಿಯಂ ಪಿಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಿದುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ರು ನೀವು ಕೊಡೋ ಭಾಷಣ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯ
ಭಾಷಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ತರ ಇತ್ತು ನಿಮ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪೀಚ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ಸ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತಿಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಕನ್ನಡನ ಬೆಳೆಸಿ, ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿವೇಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಈಗ ಎರಡನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರನ್ನ ಕರೆಯುವ ಸಮಯ. DTM ಸ್ವರ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಶಾರನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಸ್ವರ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಶಾರನ್, over to you. Namaskara, everyone. Thank you for the opportunity to evaluate your speech, Swana. Now I know your name means gold, and you have delivered a brilliant speech. So apt. Let me share a few points that you have done so excellently. One, you started with a question, and that engaged us to you right away from the start. You also have a very well constructed content, superbly sum up with the 3 S: smile, service, and student. So we could take in the message very easily. In addition, you peppered your speech with humor, so we are engaged from the start to the end. You know, there is never a dull moment in your speech. Also, you delivered with great vocal variety and pauses, and of course the eye contact. So we are engaged all the time with you. Now, it's an excellent speech, and maybe just a few tiny points that you might want to consider. One, because you're standing very close to the stage, I couldn't see your full hand gesture. I could only see half. Another one, which is quite small, is just on a word like you mentioned to do a speech. And doing a speech is quite ambiguous. Whether is it writing a speech, preparing, or is it delivering? So a better word may be to deliver the speech. So we know you're talking about delivering. Now, a little bit of challenge for you. You concluded your speech with a very clear call for action, and that's so ideal for good speeches. Perhaps it is due to timing, it sounded a bit rushed. So, because this is the crescendo, this is the climax of your speech, you might want to invite the audience and let them have a little bit of time to ponder before you conclude, before handing over to the TMD. So for example, you can say, if you're unsure how to define yourself, I encourage you to join Toastmaster and go on a self-discovery journey. Pause. A long pause is okay because that allows the audience to think. And you can say thank you, and I await you to come on board this excellent platform. Thank you so much. Wonderful evaluation there, Sharon. All good takeaways for all of us to become better speakers. Yeah. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಸಬರು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಟಿಪಿಕಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದವು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ Toastmasters in case if you want to become a better public speaker for sure. Okay. With this, I would like to call upon Lijan again to read out the timing report of all the evaluators, both the evaluators. Namaste everyone. So our first evaluator, Vivek, spoke for 3 minutes 7 seconds and Sharon Kam spoke for 2 minutes 58 seconds. Everyone spoke within the time limit and well done everyone. Thank you, Lijan, again for that wonderful job. Aptly done. ಈಗ ಆ ಕೌಂಟರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆಯೋ ಸಮಯ. ಆ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಣವ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಔಚ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದ ಅನಂತ್ ಅವರೇ. So for today's R counter report, start with club president Venkat. So he had 4 3 so's, 1 word repetition, and 1 adrinda and 1 iga and 1 anta. Then T mod Ananta had 1 1 so, 2 word repetitions, 1 ya, and again 1 adrinda and 1 anta. Then first speaker Swarna had only 1 I couldn't catch anything else. Then second speaker Swarna had this, and first speaker Varun had 1 andare and 2 antas and 1 word repetition. Then among table topics master Kishore had 8 5 so's, 1 word repetition and 1 adare and 1 adare. And among the table topic speakers, first speaker Shiva had 5 and 1 anta. Second speaker Srinivas had 1 1 so, 1 word repetition and 1 andare. Third speaker Shama had 3 so's and that's all I could catch. And then fourth speaker Gopal had 2 1 word repetition and 3 andares. First evaluator Vivek had 5 2 so's, 1 and 3 word repetitions and 5 andares. Second evaluator Sharon had 1 and 5 so's. So this is the report for how many word fillers, pause fillers that you used. But one thing I noticed from Swarna, who had only 1 pause filler, was that she took several pauses while speaking. She didn't hurry to immediately start speaking as soon as she finished a sentence or anything. So if willing to pause, think, and then continue, you can also similarly cut down on all your pause fillers. So as the word says, pause filler. Instead of filling the pause, just let it pause. Wait for a while and then continue. You don't be in a urgency to fill every silent moment with some or the other sound or word. So that is my tip for everyone. Dhanyavada, and back to you, Anant Navre. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೌದು, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿತಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Before I hand over the session, we are already running short of time. I would just like to say one thing. 2 ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GV ಅವ್ರನ್ನ GV ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರನ್ನ GV ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ G ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. GV ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗಾಯ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GV ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗೋ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ 2 ಪದಗಳು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಅಪೀಲ್ ಆದ್ವು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ನೀರು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀರು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭತ್ತ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ.
ಲಿಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವಾರ್ಥ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ. ನೀರು ಕಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ. ಇನ್ನೊಂದು ವರುಣ್ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪದ 3/4 ಅವ್ರ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರೆದು. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ತರ್ಜುಮೆ ನೋಡಿ. ಕೇಳಕ್ಕೆ ಖುಷಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಗುನು ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 2 ಪದಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇದೇ ತರ ಕಲಿಯೋಣ, ಇದೇ ತರ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಭೆಯನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. We are open for Q&A session. I would like to hand over the virtual stage to Shivkumar. Shivkumar, over to you. Toastmaster of the day, Ananta avrige ಧನ್ಯವಾದಗಳು. In fact, probably he is the prime reason that he has created so much of excitement in taking us through this fantastic journey of this Toastmasters open house. ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಡು ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇನ್ ಟು Q&A. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ Toastmasters definitely seems exciting. So as we continue into the Toastmasters Q&A, which would be moderated by Suresha Bhatta, we would be posting the link to the registration for TMC in the chat box. So kindly do show your interest by participating in this survey and registering for Toastmasters. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. Your interest on what language you would like the Toastmasters to be in the format, whether it is Kannada ಆಗಲಿ, English ಆಗಲಿ, or bilingual ಆಗಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ. Okay. Yeah, without further ado, I will hand over to Suresha to moderate us on Q&A. Suresha Bhatta. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಕುಮಾರ್. ಪ್ರಣವ್ ಅವರು ಆ ಕೌಂಟರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಅವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. ಮೊದಲೇ ಆಯ್ತು. 2 ವಿಷಯ. ಈಗ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. There is also something that I can add. Hearing is believing. Seeing is believing. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, TMC ಬಗ್ಗೆ, what is TMC, how does it run? I think any of the Toastmasters can speak for hours together. With so much of passion, they can explain for hours together. Would that have helped us? Maybe, maybe not. But literally seeing how does a TMC run, I think that is what has been demoed today. Typically table topic, prepared speeches, evaluation, timer. So every aspect of what happens in a TMC meeting is what you got to see. I think there is no other better way than seeing it to understand this. Now I said hearing is also believing. I will give an example. When I spoke to Swarna sometime in November, if I'm right, October or November, that is when she brought up the topic and I want to understand TMC a bit better. She spoke to me for about 30 or 45 minutes. As I recall, she didn't use a single word in that conversation. And that is what inspired me to promote this to Kannada Sangha. Why not we do this for our members? And if each of us can do this in our professional life, personal life, the students, youth, I think this is relevant for anybody. For people who are doing business, homemakers, this is relevant to each of us. So that is how we thought, let's introduce it this way to the Sangha members, where they get a flavor of what happens in the TMC, and then we can open up for the question and answers. Now there can be 2 types of questions. One is, when will Sangha start TMC? Will it be in Kannada or English? Or how much is the fees? I think that more on from a Sangha perspective. In my view, those questions we can hold until we get a minimum response. The link that is posted, probably we need minimum 20 registrations before we can start. So just to highlight that. So I'm just explaining so that we don't have a lot of questions on that aspect. Now the second thing is, what else do you want to know about TMC? That is what I think one of the speakers or any of the speakers will be able to explain you. So let's make use of this time efficiently so that we ask as many questions as possible. We'll keep it crisp, and then we will have the answer also crisp, so that you get a value for your time as well and your questions answered. With that, I think we can start.
if there are already questions posted, maybe we can start from that. Shivkumar, how was it hand raising? Or there are, I think, let me see. It is, as I understand, at the moment, nobody has raised hands. So you could either raise hand or unmute yourself. Yeah, let's get started. Yeah, Shama has a question, I see. Good evening once again. Actually, I have one question. We can easily differentiate people who doesn't talk more and who talks more, and that is easy to differentiate. But how to differentiate or how to mark a line between being a good talker or a person who talks more? If I ask that in Kannada, how to differentiate? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ by ನೀವು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? So what is the slight thin line between these two things? So I want to know about that. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಮಾ ಅವರೇ. Swarna, would you like to take this or pass on to one of the TMC? Yes, I can attempt, definitely. Shama avare, thanks. It's a very beautiful question. Beginning ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದು 4 C's ಹೇಳಿದ್ರು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? So learning to talk in a concise manner, you know, you come up with the clarity in your mind of what you want to speak. I can speak a lot of things, but to be concise and with clear message, that is what makes you as a good speaker. You can keep speaking anything, you keep speaking, then you are just a talker. So that is the definition. And here we are learning to speak effectively and to communicate what I am saying, the other person also listens. That is the important one. ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ, ಅದೇ ಇದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಅದು that is important. So that we learn with practice. Thank you so much. Thank you. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ maybe ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಂದ. maybe I can add an observation for Shama's question. In addition to all that Swarna pointed out, if you can empathize with the audience, empathize with the listener, it makes a tremendous difference. That's all what I want to say. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರೇ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಂದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. We would want to hear from them as well. Vishalakshi, over to you. Okay. First of all, I would like to thank Kannada Sangha, and I'm hearing that Suresha and Swarna were the initiators into this. So as well as all the members from the Toastmasters Club. We don't know from where you are, and you know, I can only guess some are from Bangalore, some from Singapore. So I'd like to thank for this, organizing this whole thing. I have a couple of questions, quick one. First one is Toastmaster thing exclusive, mutually exclusive, or if a person is a member of a club in one of the cities or one place in the world, and can they participate in the other activities in other places? That's one. And second one is all these roles, I get, I'm guessing that as you participate more and more in the Toastmaster activities, I guess you would be assigned, like, okay, today you are the counter, you are the evaluator. So that's how you learn. Like as you get dumped into the waters, you start swimming. Is that how it is, or does it go through a selection or some process? These two are my questions. Thank you. Can I answer, or anybody else? I think Ananta can also answer this, or even Kishore can answer this. For your first question, by the way, thank you so much, Visalakshi. It's so nice to see you here. We both go enjoy each other's music. So yeah, I know. Good to see you here. Yeah. Yeah. Avattu ivru Venkat helidru, oh, I didn't know you sing. I said, yeah, that's how I connect with Kannada Sangha. Okay. Yeah. So I just spoke in English as there are non-Kannada people here. So I think you can continue with the same. Yeah, no problem at all. First question ge actually ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ especially
COVID ali, what Toastmasters has achieved is that we have broken borders. Today we have people from Bangalore who are here to support us. And that is what happens, right? If Varun wants to do a speech here, he gets an opportunity to speak here. So it basically works on networking. And so when you are a member of one club, you can go to any of the 1,000+ clubs in the world. And you can say, I'm a Toastmaster from this club, and you are recognized as one. And you can ask them, can I do a speech? Can I do a table topics? Can I take up some role? It is very, very possible. Normally, I am a Toastmaster addict. So what happens is when I travel, I always look for a Toastmasters club that is nearby. And then in the days when we could walk into a meeting, I will write earlier and say, can I walk in or can I join your meeting? And I've done that in Japan. I have done it in Hong Kong. I've done these things just to go and be in that club and see how it works. And now virtually we can go any club. We can go anywhere, So that is Toastmasters. If you're asking, is it only to one club? No, not exclusive, but your club is is like a home. It is your home where you expand, you connect with your members, and there is that feeling of home, like how we feel at home, right? So that is there, definitely there. But when you go outside, you can do. There's nobody stopping you from doing it. Okay, and the second question was, how do we get into roles? Roles are basically a way of learning. Ivattu we saw Pranav do our counter. Okay, and it is a learning for him to listen. It is a listening skill. That means when everyone is talking, he is constantly listening for the ahs and ums. So if you want to excel and you say, I need to improve on my listening skills. And we had Prabhudeva sir here say, empathy, listen to that person, right? So listening has become a very important part of communication, just not speaking, but learning to listen. And so these roles help us to listen. And so when we say as a club, we say these are the roles. Even today's meeting, we put up the roles and we said, who wants to take up the roles? So, and then everyone said, okay, I will do this, I will do this, I will do this, depending on what we are comfortable with. But if it is a new club, we will help you to learn the roles, because you need to learn the roles. So we will help you. For Kannada Sangha, we have decided that there will be 2 sponsoring clubs, where one is NUSS and the other one is NUS Toastmasters Club. So Sharon Kam is from NUSS. She's the president of NUSS Club this term. And we have Lisian and Pranav from NUS Toastmasters Club. So they will give you an exposure of how things are done in their club. And these are clubs which do very well. And so if you have students among your midst, this is a good opportunity, because they get to visit NUS. They can be Kannada Sangha members, but they get to visit these clubs and say, okay, I get that opportunity to go there. And they know Lisian, they already know Pranav, they already know Sharon. So it becomes like a home to them, second home to them. So that is the idea. Did I answer your question? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುವರ್ಣ. ಅನಂತ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಈ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗೋಕೆ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅನಂತ್ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. So Anand had raised hand. Anand, sorry, I made little joke on you. You had raised your hand. Was it to answer your question, or you wanted to answer or ask a question? No, it was fine. Yeah. This kind of, ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ. Thank you. Thank you. I just wanted to say one more thing to all the people who are asking the benefits of Toastmasters. Warren Buffett says in one of his interviews that public speaking will help you in many ways than you can imagine. It's very true. ಈಗ ಸ್ವರ್ಣ ಅವರು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಅಕೌಂಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಟೈಮರ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕೌಶಲ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ನ ಅನ್ನೋನ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೇನು ಈಗ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲ. So these are some of the smallest things, and you won't even know these are actually the intangible benefits of joining a Toastmaster. Thank you, Anantara. You can ask questions directly by unmuting, or you can even send the questions in the chat. There was one question in the chat. Probably another 5 to 10 minutes, I think we will continue with the question, maybe 5 minutes. I will read out a question that was on the chat. Thanks for the wonderful session. Could you please provide information about Toastmaster for kids? Maybe I will invite our DD Kathy here. Kathy, do you want to share? Sorry, I was in another call. You see, which question was that? The question is on the Toastmaster for kids. Maybe can you give very briefly give a little bit of detail on that? I think from what I know, it's for 18 years and above. Maybe you can fill in with the details. Okay, I'll fill in what I can, and then Suvarna I can take over because she has experience on that as well. For kids, we have the so-called Gavel Clubs. So how it works is that they will have this club for Gavelians, and these are below the age of 18. The adults will be involved. Adults will be minimal involvements. So the kids will run the entire clubs. Usually this could be a subsidiary of a Kannada Sangha if we have formed a Toastmasters club, and then we can form a Gavelian club under this, whereby we can invite the Gavelians to participate in the Toastmasters program itself, or they can run their own meeting. So in a way, if you have a Gavelian club attached to the Toastmasters club, then you will not be directly involved, but you can do a collaboration of the club meeting. So if that's the case, right, then we can make it work in that sense. So Anna, maybe you can add on to that experience. Yeah. Thank you, Kathy. Yeah. So the Katong Toastmasters Club, which I'm a member of, we also have a Katong Gavel Toastmasters Gavel Club. And the reason why we started was many of us parents wanted our children to benefit from it as well. So what we did was we started the Gavel Club, and a few of us will support on roles just to do the meeting program. We will help them, giving them the script of the TMOD, giving them the script of the TTM, giving them how it is run, and then we will do the evaluation. That means Toastmasters are doing the evaluation, but the speakers, and the rest of the role holders come from the Gavel Club. So we are sort of grooming them to take up responsibility. But to do that, you need a parent, you need a parent club to do that. On its own standalone will be very difficult to manage, because who is going to groom them? Who is going to mentor them? That becomes a problem. So Toastmasters Club, and then from there we go into like a baby of Kannada Sangha Toastmasters Club. We have a Kannada Sangha Gavel Club. They work together, where the Toastmasters will help to groom the Gaveliers. So that can be done. Thank you very much, Kathy and Swarna. I think there was a question from Prasanna Kopa, or maybe his son. Thanks. Yeah, thanks, Suresh. Actually, thanks very much. I think a wonderful session, actually. And just have a few more questions. Maybe one more question I'll ask, and allow other people to ask questions. What is the frequency of these kind of gatherings or these kind of sessions? If you take a month or something, is it a weekly programs, or it is a monthly? How frequent is that actually typically? Swarna, would you like to answer? Yeah. Toastmasters does not define anything as written in stone. You can have a weekly meeting, you can have a bi-monthly meeting, or you can have a monthly meeting. So it is up to Kannada Sangha to decide on which is the convenient day for all members to meet. How many times in a month we want to meet is totally up to the Kannada Sangha to do it. So Toastmasters does not interfere in the frequency. Thank you, Swarna. Thank you. Any other questions?
If not, I know it's a Sunday evening. Many of you might have other programs. Maybe one last question. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗೋ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನಂತ ಅವರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈಲಿಂಗ್ಯುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವೈದ್ಯ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I will now hand over back to Shivakumar. There's one more question, I guess. Okay, There's one there more is. question. Yeah, Sheetal Bharadwaj has raised the hand. Yeah, Sheetal, yeah, please go ahead. Hello, namaskara. I just had a very quick question. I have a tendency to rush through stuff, and pauses make me feel awkward when I'm speaking. So how do I get over that and speak slowly and maintain pauses? Can answer that question. Just join TMC. That was a good one. But if you really want to ask me or any of the Toastmasters here, your problem is not unique. We all have gone through it. Okay. Practice is the only solution. You need to practice, attend the meetings regularly, do speeches every week, whenever the meeting is, go and visit other Toastmasters. That is the only solution to learn to pause. Can I just add one more input? Sheetal, I had been through the same thing. One major change that comes when you take up Toastmasters is that everything is time bound. And being time bound creates a small difference because whenever we are speaking in the regular way, we have a topic, we want to talk about it, there is content in our brain and we just want to rush through that content and kind of disseminate this information to everybody. But the other way around, when you're giving a prepared speech, a basic rule in Toastmasters is that any good speaker wouldn't speak more than 100 words per minute. Beyond that, the human brain cannot register if somebody speaks beyond 100 words. So any speech is anywhere between 5 to 7 minutes. So when you write your scripts, as a mentor, I mean, I have seen this, I have done this, and my mentors have done this. They would not accept your speech when a speech is beyond 700 words. So with your pauses and your body language, everything, it has to be around 650 if you want to accommodate all of this. So when you fine tune yourself to writing your speeches for 650 words and delivering it for 7 minutes, automatically this problem is taken care of. Awesome. Thank you so much. Thank you. And if I may just add, Sheetal, if you take any storyteller or any Toastmaster, they would say that every speech is a story. So in your mind, you just convince yourself that you are sharing a story with a set of friends, and that will ensure that you are just a natural, either when you are taking a role of a TMOD like Ananta, or when you are giving a prepared speech like DTM Swarna. So just consider that you are sharing a story, and that will make you a natural. Absolutely. That's my experience. Thank you. Thank you so much. I think Sheetal, Varun himself was an excellent example. If you had watched the gallery view, District Director Kathy Todd doesn't understand Kannada. The way she was reacting to Varun's speech was amazing. That's the point, the story and pausing. That's it. Thank you. Thank you so much. Sorry, but I just wanted to share an observation. If others have seen it or not, Varun has been the perfect one according to the theme today. ಅವರು ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಲ್ಸ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಾಕ ತರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೀಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. Thank you. We are running out of time. I think I see 2 more hands raised. Srinivas and Prasanna, if it's a quick one, maybe we'll please go ahead. Thank you, Suresh. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹೌ ದಿಸ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Kishore, do you want to take this? Sure.
So Srinivas Sore, the thing is, Toastmasters has multiple roles and multiple opportunities that will push you into getting speaking. Say, for example, if you are somebody who has a story and you want to share it, go ahead, give a speech. I don't have a story. I don't like to talk, but I just like to tell whether somebody was good or not. Become an evaluator. If you are very scared to talk, I just want an opportunity or I want to push myself, become a sergeant at arms. Start with standard script of just telling people good morning, good evening, and slowly move on to other roles. Sir, I am not good at that, but I am just like people person. I like to say good things about everybody. Become a Toastmaster of the day. All you need to say is at the end of any speech, wow, this was the best speech I have ever heard, and say something nice about it. What I would like to tell you is, no matter what's your problem, the way it works is because of the camaraderie within your club. The more you get to know the people, the more you will be happier to share your problems or go ahead with mistakes. Just like how I was confident that like people would accept, I wouldn't have dared to give a Kannada speech in a non-Toastmaster Kannadiga audience. But having Toastmasters around, I know that they would kind of get my back. So it's a similar approach. I want to tell you, Toastmasters is a very structured process. It has its own constitution. Project by project, there are guidelines that will help you to come out of it. Like, for example, the first project is like, tell me about yourself. The 10th project, now it has changed, but earlier it used to be like where you can motivate an audience. 1 to 10, you will pick up one skill at a time by doing each and every project. There are mentors who will help you. There are specific evaluators who will give you guidance. And above all, there will be your friends and your circle that would start pushing you into taking up these roles. So it's a process, it's a journey. I'm sure. Please register to a Toastmasters Club. 1 year is all it takes. 1 year, give your time for Toastmasters. After that, you can take a conscious decision whether it has helped you or not. That is all that I would say. Thank you, Kishore sir. I think ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I hope as ಸ್ವರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ it will be very good, sir. Thank you, Kishore. Yeah, just one more thing is, one thing I wanted to say, all that you have seen here is like 1/10 of the whole thing. Like Kannada Sangha ide, there are like 4 to 5 clubs to come together to form an area. 4 to 5 areas come together to form a division. 7 to 8 divisions come together to form a district. And there are around some 80 districts or 90 districts in the world right now. And there are contests at regular intervals of time. So please note that every 6 months or 1 year, depending upon the district, there are annual meetings and biannual meetings that happen. These are places for great networking as well as getting to know the world around you and even participate in contests, and that actually becomes a way of life. Like I have been contesting for the last 10 years to get to the district or whatever be your goal. That is one thing that you shouldn't miss out. So getting in contact with the external world and participating in these contests, just attending the division level conferences or district level conferences. I know people who have built their entire career just because of attending these conferences, networking and meeting people who have like-minded ideas, and some people who have even found a wife as well. So all the best. Yeah. Thank you, Kishore. Thank you, Kishore. Thank you. Prasanna, I see you had raised your hand. Son has a question, or you have a question? Yeah, I have a question. Sorry, I think I should have continued the earlier one because a number of questions are kind of finishing up. Actually, I'll take that opportunity here. One question, actually, body language is very important while speaking, and I know there is a limitation now when we are going online. How you adapted actually when you started, during the COVID period for this Toastmasters actually speaks. I would want Varun to speak on this because today I think he displayed that fantastically well. Wow, thank you so much, DTM Swarna. And see, I can take my example. I can say that I have utilized this opportunity of COVID to actually, make it a positive, because I always used to receive a feedback
that I don't use my full body language. So my evaluators used to say, you speak only, you use your hands only till here. You don't use your hands till here. See, now you can't see my wrists. Now, whatever limitation I had, it's become a strength now. I use my hands only till here, really, actually speaking. So now that has become a strength. You see only till here. So I don't need to use it. So what I want to say is that I think body also speaks a lot, because even when you are saying, I am very happy for you, man, you won, though I didn't win, I'm very happy for you. Probably from my face, you are seeing that I'm not happy because KVM Kishore beat me in a contest. But if I genuinely say, then you can see it in my eyes, you can see it in my expression, you can see how my body is responding. So I would say that is also a learning process, and you see masters like KVM Kishore and others, and then you learn from them. And basically it's like the body responding to the beat of your speech, right? So imagine I tie my hands, I can't express myself fully. It's not like a full meal, it's like a limited plate meal. But if I use my body, if I use my facial expressions to whatever extent it is possible, I can definitely do it. And I'll tell you that if Toastmasters are one thing, they're really, we are all, I can say, really adaptable. So probably once I go back to a physical contest, I will remember that evaluation from my evaluators, and I will say, welcome to all of you, instead of just saying welcome to all of you. So I think we Toastmasters use these changing conditions and we adapt ourselves. So definitely, I think to be a great exponent of body language, you have to be here, you have to learn from the people. Thank you. I hope I've answered your question. Can I say something here? Body language is just one component. Your focus is on your message and your clarity. Body language, voice, and all other gestures have to be congruent. You cannot have a body language which is out of place. It should be pertinent for the audience, for whatever you are talking. So don't be overly concerned about a particular facet of the communication. It is the wholesome mix that is important. Back to you, Suresh. Thank you, Prabhudev. I think we will end the Q&A here. I'm sure all of you would agree that this was an extremely informative, educative, as well as entertaining session. And if this has been a success, nearly 2 hours, then this is time to thank the people who have been behind this. And over to you, Shiv Kumar. Yeah, I'd like to call upon Lakshmi Shri for vote of thanks. Thank you, Shivore. Iga vote of thanks Samya. I know it is very late in the evening and you have other things to attend to because it's a Sunday evening. So I'll make it short, but it's also important for us to know who are the pillars who have put in the hard work to make any program a success. So please remain with us until the end. We believe all is well when we wrap up well and end, Alva. So first of all, that was a fantastic session today. Toastmaster andre ಏನು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, Toastmaster ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, Toastmaster ಸೆಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು, ಏನೇನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಥೊರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ of a complete Toastmaster session with interactive components that made it more lively and enjoyable. Hopefully, all these have inspired you enough to join hands with us to create Kannada Sangha Singapore's very own bilingual Toastmasters Club and sustain it for a long time. And today we are privileged to have with us esteemed Toastmasters who have taken their valuable time away from their busy schedule to come here and give us this insight. On behalf of Kannada Sangha Singapore and all the Singanadigas here, we would like to extend our heartfelt thanks to all the Toastmasters. First and foremost, our sincere thanks and appreciation to District 80 Club Growth Director, Toastmaster Swarna Kalyan, for laying the groundwork
connecting us to the various Toastmaster clubs and guiding us to venture out and start a bilingual Toastmasters club for our Singanadigas. And also, we would like to thank District 80 Director, Distinguished Toastmaster Kathy To, District 121 Director, Distinguished Toastmaster Vanita Rangarajan, Division Z Director, Toastmaster Yip Li Xian, Area Director, Toastmaster Sharan Kam, from India who are part of Kannada English Bilingual Club, Toastmaster Ananta Madhava, Toastmaster Vivek Viswan, Toastmaster Varun, Table Topic Master Toastmaster KVM Kishore, and others in the team who have contributed towards this wonderful session. Thank you all so much. And ನಮಗೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಸುರೇಶ ಭಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We also thank him for accepting our request and ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ. ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ದಿನದ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. And last but not the least, all of you, Kannada Sangha Singapore would like to thank our ever supportive and enthusiastic Singanadigas. This webinar was made more interesting because of your active participation and meaningful questions. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಸೂಚಕವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತೆಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. Once again, thank you everyone for making this an interesting evening. We look forward to more people joining in to form the PICE group and start our own bilingual English Kannada Toastmasters Club. For your convenience, there is a link posted in the chat section of this Zoom. Please fill in the form to express your interest, language preference, and please do join. And if you want to know more, please contact Singapore Kannada Sangha Secretary, Mr. Shivakumar. His number is in the flyer shared earlier, or email to secretary@singara.org. So thank you all once again. Namaskara. Sirigannadam Gelge, Sirigannadam Balge. Can I suggest to have a photo taken?